Describe a very difficult task that you succeed in doing as a part of your work or studies. Did you understand what they wanted to say? Okay. So you have to remember in your mind what task you did. What task? Why this task is very difficult? Why? What task? Why it was difficult? How you worked on this task? How? What? Why? How? You have 2 minutes. Don't write anywhere. Don't write. Do plan. What will you say? Only do plan. Okay, start. Okay. Mm, I, in my university life, I get a very Go on. in my university time, my thesis program, got very worse, uh, for it gets very worse for the data, uh, and the manufacturing process, and the machining process also. My teachers, because of the বা আমি কি আরেকবার শুরু করি প্রথম থেকে? পরীক্ষার হলে কিন্তু এটা করা যাবে না, হ্যাঁ? ওকে, এগেন। না, আমি হচ্ছে দুই তিনটা ওয়ার্ড ভাবছিলাম, তো আমার ওয়ার্ড গুলো মনে পড়ছে। আচ্ছা, আমি প্রথম থেকে বলছি আরেকবার। হুম। Hmm. In my university life, I get very depressed of my thesis, because the raw material of thesis was not available in our country. So we have to bought it from India, and the data processing system and the machining system was so difficult, and it was very hard for our team and me and my neighbors, we who was very conscious and also very anxious about our thesis projects. But and then we go to our teacher and the elder classmates in our university. They help me. They helped our team to Overcome. gain the desired data হুম। and fulfill the thesis for the batch. Hmm. It will not work. It will not work. It will not work. You have given the same answer like part one. Okay, now listen. Listen. What is our plan? আপনাকে এখানে কয় মিনিট বলতে হবে? মোর দেন 2 মিনিটস। প্ল্যানিংটা শোনেন। আজাইরে অনেক কথা বলতে হবে এখানে। হুদাই, ঠিক আছে? কিভাবে আজাইরে কথা বলবেন? প্রথমে তো আপনি কোন কাজটা বলবেন, তাই তো? সেখানে একটু ভূমিকা করবেন। তারপরে হচ্ছে আহ, এই কাজটা কেন হার্ড ছিল সেখানে একটু ভূমিকা করবেন। তারপরে দেখেন কিভাবে আপনি তৃতীয় কোশ্চেনটা কি ছিল? হাউ ইউ ওয়ার্কড অন দিস টাস্ক, কিভাবে আপনি কাজটা করেছিলেন, ঠিক আছে? আপনি খুব সিম্পলি বলেছেন। এবার দেখেন আমি স্টার জলসার মতো কিভাবে বলি। লিসন, এটা হচ্ছে আজকে আজকে গত 1 সপ্তাহের ঘটনা দেখেন। আর আপনি ইউনিভার্সিটির কথা বলতে হইলো কেন? আপনার তো জবেই অনেক কঠিন টাস্ক থাকে মাঝে মাঝে, আপনি ওভারকাম করেন। Okay, you can say from your recent time as well. It is not like that you have to say something special. It is something that you have to tell it and you have to make them understand. That is the point. Okay. So what I will say, as a spoken trainer and IELTS trainer,
I had to go lots of students. This is my duty. So before I was at Dhaka and there was my institution. But nowadays I plan to come Feni, and recently I have shifted my place to my birthplace. And now what is happening nowadays? It's my new institution, so that it's necessary to go everywhere to make them understand what is my service. So my service is to make them fluent and uh, to ensure their brand score. But no one is knowing about me. So what is happening? I have to go everywhere. But this is the very challenging, because they are new people. I don't know about the environment, and I don't know how they will react, because they are look like village people, town people. They are not Dhaka city people. Their mindset is different. So what is my planning is that I planned to go student who is under SSC, like who is giving now SSC exam, and there will be some months later in HSC, and I am looking for some graduation level student like bachelor, masters, who wants to do something new, who wants to go abroad for higher studies. So yesterday night I decided to go to their place, and I know that SSC examinee is giving the exam. So I had a plan. I will go at the very early time with my leaflet. I will show them, and I will talk with the parents. Okay, I would talk with them. So according to my plan, at the very morning, I went there. I talked with the guardian. I went to the some college. I talked with principal. I got permission, and I gave my speech. I tried my best to make them understand. So after the whole day activities, it was really enjoyable, and also it's confusing. Sometimes I was very shameful what to do, what not to do, and at last I did it. And then after finishing my work, I came back to my home, and I just thought that okay, I did a very tremendous job, and this is my satisfaction. And my result is today. Some guardians called me, and also I got three students. So that is my achievement of today, and that was the hard work when I thought yesterday, but I completed the whole day, and now I get one good result. কত ঘুরাইছি দেখছেন কথাকে, মানে হুদাই। এবার আসেন আপনার থিসিসের কথা। ইউনো, ধরেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ম্যাম পড়ে, ধরেন ম্যাম পড়ছে, ম্যাম, ওয়েন আই ওয়াজ অ্যাট ইউনিভার্সিটি দ্যাট টাইম উই হ্যাড টু, আপনি এগুলোতে হ্যাভ টু দিছেন, এগুলো অতীত। উই হ্যাড টু সাবমিট থিসিস বিকজ ইট ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য এক্সাম। উই হ্যাভ, আপনি আপনার কত মার্কেট ছিল বলেন না, সমস্যা কোথা? উই হ্যাভ 100 marks of exam, and within that we need 30 marks from thesis. So it was very crucial, and we had a group, but we don't know how to submit that. So that we were very confused. We talked each other, we discussed, we planned, but we failed. Then what we did, we went to our big brother, we went to our teacher, we discussed with them, we shared our problems, we told them that there is no resources, we should bring it from India. That was another problem. They helped us. They gave us some communication numbers, and we called them. Then we managed. দেখছেন কথা কি ঘুরাচ্ছি আমি বারবার, একই কথাটাকেই কিন্তু ঘুরাচ্ছি। প্রসেসটা মানে ছোট ছোট প্রত্যেকটা পয়েন্ট বলতেছিলাম, যে মুখ জায়গা থেকে মুখ জায়গা কেন। আমার এখানে তিনটা পয়েন্ট, এই তিনটা পয়েন্টে আসলে কথা বললে আসলে 1 মিনিটের বেশি হয় না, 1 মিনিটও লাগে না, 45 মিনিটস হয়। বাট আই হ্যাভ টু টেল হার আনটিল হি উইল স্টপ মি, হি অর শি উইল স্টপ মি। সে যতক্ষণ না থামায় আমাকে বলে যেতে হবে। আবার এমন করা যাবে না যে একদম খালি লম্বা করব না, আমি আমার মাথায় রাখতে হবে ও 2 মিনিট, এতটুকু বললে কিন্তু 2 মিনিট হয়। এটা আমাকে প্র্যাকটিস করে করে বুঝতে হবে। গট ইট? বুঝতে পেরেছেন? কথাকে একটু ঘুরানো, কথাকে একটু জাস্ট ঘুরানো। আপনি যেটা বলছেন সেটাকে একটু ঘুরান না। আপনি বলছেন টিচারের কাছে গেছেন, টিচার আপনাকে সলিউশন দিয়ে দিছে। আর আমি বলছি কি, টিচারের কাছে যাওয়ার পরে টিচার আমাদেরকে রাস্তা দেখাই দিছে, আমরা সেই রাস্তায় কল করছি, তারপর সবকিছু ম্যানেজ। দেখছেন কথাটাকে ঘুরাইছি বারবার। ওকে, অ্যাগেন আই এম গোয়িং টু ইউ। Describe a very difficult task that you succeed in doing as a part of your work or studies. Okay. In my university time,
The thesis task was very difficult for me and both of my teammates. Firstly, the raw material was unavailable in our country. That's why হুম, we প্রথমটাতে ভূমিকা কম হয়ে গেছে, এখানে আরেকটু লাগবে। প্রথমটাতে আরে বাবা, এটা যে হার্ড টাস্ক তাকে একটু বোঝান না। আপনি তো এমনভাবে বললেন এটা কিছুই না, হার্ড টাস্ক কেন, এইটাতে নাম্বার আছে, এটা করতেই হবে, মানে কি একটা অবস্থা। তাকে ফিল করান কেন হার্ড টাস্ক, সেও দেখবেন আপনার সাথে ইমোশন দিবে, হুদাই দেখবেন। ওকে, স্টার্ট। একবার শুরু করি। হুম So in my university time, the thesis project was very difficult for me and both my teammates, as the uh, thesis project contains 6 credits, which is very essential for our CGPA, for balancing our CGPA. The first problem was when we check the raw materials. We did not find the materials in our country. হুম That's হুম why we go to our course teacher. The Our course teacher gave me the path where we can find the raw materials. Then we realized that the raw material is in India, so we have to bought the raw material from হ্যাড টু, India. হ্যাড টু। We had to bought the raw material from উই India. হ্যাড টু, টু এর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, উই হ্যাড টু বাই। Okay, that's why we had to buy raw material from India. হুম হুম And the second difficult task was the finding the accurate data and go through the fabricating process, which is also a very difficult process itself. হুম হুম That's why we went to our seniors to solve these problems, but they gave us some solution, but not all the solution. We find the solution on online through the research and visiting the thesis paper, হুম and also reviewing from the other teacher. হুম হুম Uh, the After that we find our desired data for this thesis, and we submit it to our teacher. Then he gave us a fair mark. That's why I think the thesis was one of the very difficult tasks in my life, and I assume that I am a successful thesis project partner. এবার আসেন ফিনিশিং এ। এটা ডিপেন্ড করে কোশ্চেনের উপর। হাউ ইউ ওয়ার্কড অন দিস টাস্ক, আপনি যে পুরো কাজটা করছেন আপনার কি একটা এক্সপেরিয়েন্স হয় নাই, মানে আপনি কি শিখলেন। এবারে একটু বলতে হবে যে এই কাজটা করে একটা হার্ড কাজ সমাধান করলে কিন্তু একটা কিছু শেখে মানুষ। আপনি কি শিখলেন সেটা তো বলেন নাই, সেটা বলেন। বলি। হুম হুম Uh, from this thesis, I have experienced a lot of depression and frustration throughout the 1 year time. But I have learned a lot, some like troubleshooting. The one of the difficult task was ANSYS programming, which was very which needs enormous knowledge. That's why I think uh, that thesis gave me some good some good skills which I use in future, which which I I can use in future life. use. Another thing is that I understood that when difficult